Good afternoon, everyone. Good Good afternoon, sir. afternoon, sir. Good afternoon, sir. Let us now continue with the story, The Face on the Wall, which we were discussing and actually began that story in the previous class. So we just began the story. And the story begins, we see that a group of people are discussing what is known as the supernatural. We had also done such a discussion. The supernatural, that is something which cannot be explained by logical means. So that is supernatural. So a group of people are sitting at the house of Mr. Dabney. That is the name of the gentleman in whose house they have assembled together. And they are discussing the supernatural there. So uh, this is how the story begins. And like I gave some examples of supernatural, each person in the group gives some example, some experience that they had. But most of these experiences that they narrate are ineffective. That is, nobody has any uh, excitement on hearing these narrations of any of these speakers. So at this time, there is one man, a little man. That is how he is described throughout the story. The little man. So this little man, he is asked by Dabney whether he doesn't have any story to narrate. So the little man says, I have something to tell you, but that is not a story in the ordinary sense of the term. So, how is his story special? How is his story different from what the other people have narrated? What does he claim that his story has, which is different from the other people? He actually makes two claims. What are those two claims that he makes to his story? Can anyone tell? What are the two major characteristics that the little man says his story has?
First claim that he makes is that it is not a story, but an experience. An experience that he had. Yes, so he calls it an occurrence. Okay, this is how he calls it. He calls it an occurrence. What is an occurrence? Occurrence means an happening, a real incident. Okay, so this is not a story. Very good. So that is the second claim, Shrishma, you're right. The first claim is that it is not a story but an experience or an occurring, a happening, a real incident. And the second claim that he makes, as Shrishma has pointed out, that it is a very recently happened experience. So these are the two claims. He says that this incident completed itself only that afternoon. So in the evening, they have assembled to tell their stories. So he says, the little man says that this is something which completed itself just this afternoon. So because of these two reasons, the listeners are eager to learn about the story. So they begged him to begin. So that is how the author describes the response of the listeners. They begged him to begin. So then he starts telling his story or occurrence or incident rather. It is not a story. He says it is an experience. So he says that once he was living in one particular place and he was alone, he was suffering from influenza and he was laid up in bed and he had nothing to do but to read and look at the walls, etc. So while lying in bed, he observed his walls and he found that there was a particular mark on the wall which remained the same. Yesterday we also talked about these marks which are all called patches on the wall, which happens because of the presence of moisture or dampness. നനവുണ്ടാവുമ്പോൾ വരുന്ന പാടുകൾ. Most of these marks will change according to the change in moisture or dampness. But he says there was one particular mark which always remained the same. So there was a particular mark on the wall which remained the same. And this mark, he says, was exactly like a face. In fact, the strange thing was that while the patches on the wall grew larger and changed their shape, this never did. All the other marks on the wall kept changing according to the change in the weather. കാലാവസ്ഥ മാറുന്നതനുസരിച്ച് ചുമരിൽ വരുന്ന പാടുകൾ മാറി മാറി വരും നനവിൻ്റെ ശക്തി അനുസരിച്ച്. But this particular mark remained the same. Which mark? The mark which appeared like the face on the wall. The mark on the wall which appeared like a human face. That remained the same. That did not change. So he observed while he was suffering from influenza, he observed that this is an uncommon face, a strange face. He feels that there is something special about the face. What is special? That is described in this sentence. He says, there is a curious turn of the nose and his forehead is remarkable, special. Remarkable means special, unique. It's the meaning of remarkable. Because of these features, the narrator, the little man, feels that such a person might exist in real life also. He feels that there may be such a person. എവിടെയെങ്കിലും ഇങ്ങനെ ഒരാൾ ഉണ്ടായിരിക്കും
എന്നൊരു തോന്നല് അയാൾക്കുണ്ടാവും. So that is, I think we have stopped in the previous class. അവിടെയല്ലേ നിർത്തിയത്? Did we go on to the text? Okay, let us now read the next paragraph. I request Sri Lakshmi PP to please read this paragraph. Sri Lakshmi PP. Okay, then. Geetu PS. Yes, you can read. Well, I got better, but the face still controlled me. I found myself searching the streets for one like it. Somewhere I was convinced the real man must exist, and him I must meet. Why I had no idea. I only knew that he had and I were in some way linked by fate. I often went to places where people gather in large numbers, political meetings, football matches, and railway stations, but all in vain. Okay. Thank you. He says that he was laid up in bed because of influenza. So while he was in bed, he was sleeping, he was lying down in bed. He had nothing else to do but to look at the face. So after he got better, still his face had a lot of influence on him. That's why he says the face still controlled me. How did the face control him? Because he felt that such a person may be existing in real life also. അയാൾക്ക് അങ്ങനെ ഒരു തോന്നലാണ് ഇതിങ്ങനൊരു ആള് ചിലപ്പോൾ ശരിക്കും ഉണ്ടാവുന്നു. Yesterday we discussed this and we all said that it is not possible. Why is it not possible? ഇങ്ങനെ ഒരാൾ ഉണ്ടാവാൻ സാധ്യതയില്ല. Why is not possible?
Why is it not possible that there will not be such a person? എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ ഒരാളുണ്ടാകാൻ സാധ്യതയില്ല എന്ന് പറയുന്നത്? Very good, Sandra. It is not a picture or a photograph or a painting. It is actually a mark that has just come on the wall. So ഒരു സാധാരണഗതിയിൽ വന്നിട്ടുള്ള ഒരു മാർക്കാണ്. It is just a mark. Yes, Shrishma, you are right. It is just a patch on the wall. So there is nothing. So it cannot be called a. It cannot be a pic. It is not a painting. Yes. One second. ഹലോ ടീച്ചർ, ഞാൻ ക്ലാസ്സിലാണ്. ഞാൻ 1:30 ഫ്രീ ആവും. ഞാൻ വിളിക്കാം, തിരിച്ചു വിളിക്കാം. ഓക്കെ. So it is just a picture. That's why. Okay. So he says that but he feels, this narrator feels that such a person may really exist somewhere, and he starts searching for this person. So he says, I was convinced. Okay. Convinced means sure. He was sure, convinced that such a person must be there somewhere. ഇങ്ങനെ ഒരാൾ ഉണ്ടാകണം. And him I must meet. അങ്ങനെ ഒരാൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ അയാൾ എനിക്ക് കാണുകയും വേണം. Why? I had no idea. എന്താ അങ്ങനെ ഒരു തോന്നൽ വരാൻ കാരണം? ചില തോന്നലുകൾ അങ്ങനെയാണ്. നമുക്ക് തോന്നും അതങ്ങനെ ആയിരിക്കും. പക്ഷെ എന്താ അങ്ങനെ തോന്നിയെന്ന് നമുക്ക് അറിഞ്ഞൂടാ. So there are certain things which cannot be explained. ചില ആൾക്കാരെ കാണുമ്പോൾ നമുക്ക് തോന്നും അയാൾ നല്ല ആളാണ്. ചില ആൾക്കാരെ കാണുമ്പോൾ തോന്നും അയാൾ നല്ല ആളല്ല. നമ്മൾ ഇടപെട്ടിട്ടൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല. അതെന്താ അങ്ങനെ തോന്നുന്നത്? ഇറ്റ് ഇസ് ജസ്റ്റ് എ ഫീലിംഗ്. യു കനോട്ട് ഹാവ് എനി എക്സ്പ്ലനേഷൻ ഫോർ ദാറ്റ്. So when we see some people, we feel that they are good. When we look at some people, we feel that they are not good. Why is it so? It is just a matter of the mind that you feel it. You cannot give any explanation for that. So that's why he says, why? Why did he feel that such a person might exist somewhere? He had no idea. He did not know why. What is it that he knew? He knew that they were connected in some way. There is some relationship between himself and that person with that face on the wall. So that is all that he felt. He felt that there is some relationship between them in fate. Fate എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വിധിയാണ്. So he feels that there must be some relationship between them in fate. That is all that he feels. And then what does he do? He starts searching, and it is not an ordinary search. It is a very serious search that he does. He goes to places where people come in large numbers. ജനങ്ങൾ കൂട്ടമായിട്ട് വരുന്ന സ്ഥലങ്ങളാണ് പൊളിറ്റിക്കൽ മീറ്റിംഗ്സ്, രാഷ്ട്രീയ യോഗങ്ങൾ, ഫുട്ബോൾ മാച്ചസ്. സ്റ്റേഡിയംസിലൊക്കെ you will find a lot of people. And railway stations. People who travel can be found a lot in the railway station. So these places where people come in large numbers, he visited. Not to see the football match, not to listen to the political speeches, and not to travel in trains, but just to find the person he is searching for. So as we said, it is not possible to meet such a person. So it was all in vain. In vain എന്ന് പറഞ്ഞാൽ useless എന്നാണ് അർത്ഥം. There is another word which has the same meaning. It is futile. So all that he searched for, all his search was useless or futile. So he thought that such a person might exist and started searching. So
His search was in vain, it was useless. Suppose we are in the place of this little man. ഈ കഥ പറയുന്ന ഈ മനുഷ്യന്റെ സ്ഥാനത്ത് നമ്മളാണെങ്കിൽ, നിങ്ങളാണെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യും? കുറേ സെർച്ച്, ഇങ്ങനെ ഒരാളുണ്ടെന്ന് എനിക്ക് തോന്നി. കുറേ സെർച്ച് ചെയ്തു, അവിടെ ഇവിടെയൊക്കെ യാത്ര ചെയ്തു. കുറേ സെർച്ച് ചെയ്തിട്ട് കിട്ടിയില്ല, കണ്ടില്ല. അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും? Very good, Sandra. Yes, Nandana, you are right. So normally, yes, Sri Lakshmi, yes, Sia, Surya. Normally we will stop. Normally we will give up the search. അപ്പോൾ നമുക്കൊരു റിയലൈസേഷൻ വരും. കുറേ സെർച്ച് ചെയ്ത് നമ്മളൊരു കാര്യം ചെയ്യാൻ വേണ്ടി കുറേ ശ്രമിച്ച് നടക്കാതെ വരുമ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും ഇത് എന്നെ കൊണ്ട് പറ്റില്ല എന്നുള്ളത്. So we will stop it. We will give up the search. So that is what we do normally. We will try to do something for a long time and you take a lot of effort. Then you find that it is not working out. You stop it. You give up. So that is what normal people do, isn't it? But this man, he is not a normal man. അയാൾക്ക് കിട്ടാതെ വരുമ്പോൾ he becomes mad with the search. നമ്മൾ സാധാരണക്കാരെ പോലെ അല്ല അയാളെന്നുള്ളതിൻ്റെ ഒരു എക്സാമ്പിളാണ്. What he does, he does not stop the search when he finds that he is not able to find the person he is searching for. His search does not stop. Rather, his search becomes more intense, more serious. So that is what is described after this. So when he realizes that it is all in vain, useless, നമ്മളാണെങ്കിൽ ഒരു ഉപയോഗമില്ലാത്തൊരു പരിപാടിയാണെന്ന് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പം നമ്മൾ നിർത്തും. But this man does not stop. He starts searching more and more. And what happens to his search? He says, the search became a madness with me. Madness എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ is kind of craziness. Not ordinary. Okay? So he becomes crazy with the search. അത് അയാളുടെ ഒരു എപ്പോഴും ഊണിലും ഉറക്കത്തിലും ഒക്കെ അത് മാത്രമായി. That's why he says, I neglected everything else, avoided everything else. വേറെ ആർക്കും ഒരു ഇൻട്രസ്റ്റും ഇല്ലാതായി. ഭക്ഷണം കഴിക്കുക, ഉറങ്ങുക, കിടക്കുക, അതൊന്നും അതിൽ ചിന്തയില്ലാതെ എപ്പോഴും ഈ മനുഷ്യനെ കണ്ടുപിടിക്കണം എന്നുള്ള ചിന്ത മാത്രം. So that is why he is said to be, he calls himself a madman, a crazy man, because he neglected everything else to the search. To the search of what? The search of the man with the face on the wall. So what is he searching for? Searching for the man with the face on the wall. Okay, so that is what he is searching for. And this search becomes a madness with him. So much so that he neglects everything else in his life. ജീവിതത്തിലെ ബാക്കിയുള്ളതെല്ലാം അയാൾ ഉപേക്ഷിച്ച് ജോലിക്ക് പോവില്ല, ഭക്ഷണം കഴിക്കില്ല, ഉറങ്ങില്ല, അങ്ങനെ ഫുൾ ടൈം ഈ സെർച്ച് മാത്രമായി മാറിയ. That is how the search becomes a madness on. Okay, then the next paragraph, we can read the next paragraph. One second. Sahala, okay, yes. Yes, sir. He passed his hand over his brow as if he was very tired, and then he continued. I at last saw him. He was in a taxi driving his long Piccadilly. I turned and ran beside it for a little way and then saw
and then saw an empty one coming. Follow that taxi, I said and leaped in. The driver managed to keep it in sight and it took us to Charing Cross. I rushed onto the platform and found my man with two ladies and a little girl. They were going to France. I stayed there trying to get a word with him, but in vain. Other friends had joined the party and they moved to the train in one group. Okay, thank you, Sala. So here he says he passed his hand over his brow as if he was very tired. അപ്പോൾ ഈ കഥ പറയുന്ന ആൾ, who is the person who is telling the story? കഥ പറയുന്ന ആളാണ്. ഇവി ലൂക്കാസ് അല്ല, ഇവി ലൂക്കാസ് ഓതറാണ്. ഇവി ലൂക്കാസ് ഇസ് ദ author of the story. Author അല്ല, narrator. Who is the narrator? Yes, Shrishma, little man. Very good. Siya, Sandra, Aparna, Jyotika. Yes. So, narrator എന്ന് പറയുന്നത്, കഥ പറയുന്നയാൾ എന്ന് പറയുന്നത് ലിറ്റിൽ മാൻ ആണ്. അപ്പോൾ ഈ ലിറ്റിൽ മാൻ, he passed his hand over his bro. How do you pass your hand over your bro? Hand over your bro means ഒരു നെറ്റിയുടെ മുകളിൽ നമ്മളിങ്ങനെ കൈ ഇങ്ങനെ വിരലുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ കാണിക്കുന്നതാണ് പാസിങ് ഹാൻഡ് ഓവർ യുവർ ബ്രോ എന്ന് പറയുന്നത്. ടു ഷോ ടു മൂവ് യുവർ ഹാൻഡ് ഓവർ യുവർ ബ്രോ. നെറ്റിയുടെ അവിടെ നമ്മളെ അതൊരു ഇറ്റ് ഇസ് എൻ ആക്ഷൻ. വെൻ ദിസ് ദാറ്റ് ആക്ഷൻ യൂസ്വലി ഡൺ. കൈ കൊണ്ട് നെറ്റിയുടെ മുകളിൽ ഇങ്ങനെ what does it indicate? ഒരു ക്ലൂവും കൂടെ അതിനകത്തുണ്ട്, ആസ് ഇഫ് ഹി വാസ് വെരി ടയേർഡ് എന്ന്. നമ്മളും കാണിക്കുന്ന ഒരു എക്സ്പ്രഷനാണത്. നമ്മൾ ക്ഷീണിച്ചു എന്നൊക്കെ കാണിക്കാൻ വേണ്ടി ഇങ്ങനെ നെറ്റിയുടെ അവിടെ വേർപ്പ് തുടയ്ക്കുന്ന പോലെയുള്ളൊരു എക്സ്പ്രഷനാണ്. Maybe now you have understood that. He passed his hand over his brow. Brow is forehead. നെറ്റി, അങ്ങനെയാണ് ബ്രോ എന്ന് പറയുന്നത്. So he passes his hand to indicate that he is tired. അപ്പോൾ ഇത്രയും കഥ പറഞ്ഞ് എത്തിയപ്പോഴേക്കും അത് സ്വന്തം അനുഭവം ആയതുകൊണ്ട് അയാൾക്കത് ഭയങ്കര ഒരു എഫക്റ്റ് ഉണ്ടെന്ന് കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്, ഒരു എഫക്റ്റ് ഉണ്ടാവാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അയാൾ ഈ കൈ കൊണ്ട് ഇങ്ങനെ കാണിക്കുന്നത് കഥ പറയുന്നതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക്. ഇത്രയും പറഞ്ഞപ്പോൾ തന്നെ അയാൾ ടയേർഡായി എന്നുള്ളത് ഭയങ്കര സീരിയസ് ആയിട്ടുള്ളൊരു സ്റ്റോറിയാണല്ലോ. സ്റ്റോറി മാത്രമല്ല, ഇറ്റ് ഈസ് എൻ എക്സ്പീരിയൻസ്. അപ്പോൾ അയാളുടെ സ്വന്തം എക്സ്പീരിയൻസും കൂടെ ആയതുകൊണ്ട് അയാളെ എത്രത്തോളം ബാധിച്ചു എന്ന് കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ കൈ കൊണ്ട് ഇങ്ങനെ നെറ്റി തുടയ്ക്കുന്നത്. And then he continues, he says, I at last saw him എന്നാണ്. ആരാണ് ഈ ഹിം? ഐ എന്ന് പറയുന്നത് ലിറ്റിൽ മാൻ ആണ്, ബിക്കോസ് കഥ പറയുന്ന ആളയാളാണ്. ഐ അറ്റ് ലാസ്റ്റ് സോ ഹിം എന്ന്. ഇവിടെ ഹിം ആരാണ്? ഇയാൾ ആർക്ക് വേണ്ടിയാണ് സെർച്ച് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത്? What is he searching for?
Very good. Yes, the face on the wall. Yes, Surya, Deepthi, Sharmili, Sri Lakshmi, Anu. Yes, so he is searching for the man with the face on the wall. Yes. അപ്പൊ അങ്ങനെ ഒരു ഫേസുള്ള ആളെയാണ് അയാൾ സെർച്ച് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. സോ ഹി ഫൗണ്ട് ഹിം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹീസ് ഫൗണ്ട് ദ മാൻ വിത്ത് ദ ഫേസ് ഓൺ ദ വാൾ. അങ്ങനെയുള്ള ആളെ കാണാൻ വേണ്ടി അയാൾ ജീവിതകാലം മുഴുവൻ ശ്രമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. യെസ് ശ്രീഷ്മ. അപ്പൊ ആ ആളെ തന്നെ അയാൾ കണ്ടുപിടിച്ചു എന്നാണ്. നമ്മളൊരിക്കലും കണ്ടെത്തില്ല എന്നാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞത്. പക്ഷേ ഇയാൾ കണ്ടെത്തി. കാരണം എന്താണ്? ഹി ഈസ് സോ പാഷനേറ്റ് അബൌട്ട് ഫൈൻഡിങ്. അപ്പൊ അയാൾ അവസാനം അത് കണ്ടെത്തി. അങ്ങനെ ഒരാളെ അയാൾ കണ്ടുപിടിച്ചു. അപ്പോൾ when you are so passionate about something you will find that എന്നുള്ളതാണ്. So he is so passionate about his search that he neglected everything else. His only aim in life became finding out this man with the face on the wall, and he at last finds the man. Okay, so where did he find him? Describe it. He was in a taxi, that this man with the face on the wall, he was traveling in a taxi in a place called Piccadilly. Piccadilly is described here. It is a place in London. Story is happening in London. It is in Great Britain. Britain നടക്കുന്ന കഥയാണ്. ലണ്ടൻ്റെ ക്യാപിറ്റലാണ് ലണ്ടൻ. So there is a place called Piccadilly in London. And the man with the face on the wall was going in a taxi, and the narrator, the little man, was standing by the side on the street. So if you are standing on a street and somebody is going in a taxi, it is not possible to actually run with that person or run and catch a taxi. It is not possible. Yet he tried. ആ ടാക്സിയുടെ കൂടെ ഓടിയെത്താൻ വേണ്ടി അയാൾ നോക്കി. ബട്ട് ഹി ട്രൈഡ്. യു കനോട്ട് റൺ വിത്ത് എ ടാക്സി, ബട്ട് സ്റ്റിൽ ഹി ട്രൈഡ് beside that taxi for a little way. And then he saw what happened. He saw an empty one coming. He saw an empty taxi coming. And this is something that we see in movies also. ചില ആരെങ്കിലും വണ്ടിയിൽ പോകുമ്പോൾ അവരെ ഫോളോ ചെയ്യുന്നത്, ചേസ് is a common theme in movies, especially Hindi movies like ധാരാളം. ഇപ്പോഴത്തെ മൂവീസ് ആയിരിക്കില്ല, പഴയ പണ്ട് കാലത്തെ മൂവീസൊക്കെ ആണെങ്കിൽ ചേസ് ചെയ്ത് പിടിക്കുന്നതൊക്കെ ഇറ്റ്സ് എ വെരി കോമൺ തീം. ആ ചേസ് തന്നെ ഒരു ചിലപ്പോൾ 15-20 മിനിറ്റ് ചേസ് ഉണ്ടാവും. അങ്ങനെ മൂവിയുടെ കുറേ സമയം അങ്ങനെ പോയി കിട്ടും. So he tried to run with the taxi, then he could not do. So he saw an empty one coming. ഒരു ഒഴിഞ്ഞ ടാക്സി വരുന്ന കണ്ടപ്പോൾ he said to the man, the taxi person, the taxi driver, follow that taxi. ആ ടാക്സിയുടെ പുറകെ പോകണമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് what does he do? He leaped in എന്നാണ് പറയുന്നത്. What is leaping? Leap എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? He leaped in എന്നാണ് പറയുന്നത്. What is the meaning of leap? I leaped in. I said and leaped in. Yes, Rishma, it means to jump. Yes, Anjali, Sukanya. So it is to jump in because he cannot wait for the taxi to stop. Yes, Jilsa. So taxi നിർത്താനുള്ള സാവകാശമൊന്നുമില്ല. So he is jumping into the taxi to follow that other taxi. And he is trying to chase that taxi. So the driver understands that he has to get that vehicle going in front, but that vehicle is now going faster than this taxi.
So he only managed to keep it, and അടുത്തെത്താൻ സാധിച്ചില്ല, പക്ഷെ അതിങ്ങനെ കാണാം മുമ്പിൽ പോകുന്നത്, അത്ര ഫാസ്റ്റ് ആയിട്ടാണ് ആ വണ്ടി പോകുന്നത്. So he only managed to keep it in sight, and the vehicle went to Charing Cross. So it seems that they are going somewhere. It's a railway station. Charing Cross എന്ന് പറയുന്നത് it's a railway station in London. സോ അവരവിടെ ചാറിങ് ക്രോസിൽ അവരിറങ്ങി. പുറകെ ഈ ടാക്സിയിൽ ഈ ലിറ്റിൽ മാൻ, ദിസ് ലിറ്റിൽ മാൻ ഓൾസോ ഗോസ് ടു ദ പ്ലേസ്. ഹി റഷസ് ടു ദ പ്ലാറ്റ്ഫോം, railway platform, and he sees that there are this man. I found my man. My man എന്ന് പറഞ്ഞാൽ, as we said, it is the man with the face on the wall. That is my man. The little man is searching for this person. So therefore he says, I found my man, and he is not alone. There are two ladies with him and a little girl. A child is also traveling with them. So there are two ladies and a child, a girl, little girl, traveling with him. They were going to France. How does he understand that? Because of the direction of the platform. റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിൽ അങ്ങനെയാണ്, ഒരു പ്രത്യേക സ്ഥലത്തേക്കുള്ള ഒരു ഡയറക്ഷനിലുള്ള ഒരു പ്ലാറ്റ്ഫോമിലും ഓപ്പോസിറ്റ് ഡയറക്ഷനിലുള്ളത് മറ്റേ പ്ലാറ്റ്ഫോമിലായിരിക്കും വണ്ടികൾ വരിക. So by the direction of the platform in which they are standing, he understands that they are going to France. മനസ്സിലായി, ഇവർ ഫ്രാൻസിലേക്ക് പോവാണ്. How did he understand? He doesn't talk to them. He hasn't talked to them yet. He is unable to talk to them yet. He is seeing them from a distance. So by the platform where they are standing, he understands that they are going to France. So he waited there at the platform, trying to get an opportunity to get a word with him, to get a word with somebody. Okay, this is an expression, it's a common expression. To get a word with someone means to talk. Get a word with someone means to talk to that person. So he tried for some time to find a good opportunity. He was waiting for an opportunity to try to talk to that person, but that also was in vain. So this is the same word that we saw before. Is the meaning of vain? In vain. He tried, he waited for some time to talk to that person, but that was in vain. In vain means yes, very good, very good, very good. Thank you. Oh, there are so many responses coming. Shrishma, Srilakshmi. Yes. In vain means useless, or another word is futile. Yes, without success. Yes, Srilakshmi. So in vain means without success. Very good. So he tried to search. He tried to talk to that person, but it was in vain. Why? Why did it become in vain? Because by that time, സംസാരിക്കാനുള്ള ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി നോക്കി നിൽക്കുമ്പോഴേക്കും എന്ത് പറ്റി? Other friends had joined the group. വേറെ ആരൊക്കെയോ പെട്ടെന്ന് വന്ന് ഇവരുടെ ചുറ്റും കൂടി. Some other people came and joined. അപ്പോഴത്തേക്കും ട്രെയിനും വന്നു. ട്രെയിൻ വന്നപ്പോഴത്തേക്കും they all moved into the train in one group. ഇയാളുടെ അടുത്തേക്ക് പോകാൻ പറ്റിയില്ല. The man with the face on the wall കാണാൻ മാത്രം വെച്ചിട്ട് അപ്പോഴേക്കും അയാൾ എന്ത് ചെയ്തു? അയാൾ അവരുടെ കൂടെ വന്നവരും എല്ലാവരും കൂടെ ഒരു ഗ്രൂപ്പായിട്ട് they got into the train. അപ്പോൾ നമ്മളാണെങ്കിൽ നമ്മളും വഴിയിൽ നിന്ന് ഒരാളെ കണ്ടു, അയാൾ നമുക്ക് പരിചയമുള്ള, നമ്മളാണെങ്കിൽ അയാളെ നമുക്ക് സംസാരിക്കും, നമ്മൾ അയാളെ പുറകെ പോയി റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിലെത്തി, നമുക്ക് സംസാരിക്കാൻ പറ്റില്ല, അയാൾ ട്രെയിനിൽ കയറിപ്പോയി. നമ്മളാണെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യും? ഇഫ് വി ആർ ഇൻ ദ പ്ലേസ് ഓഫ് ദ ലിറ്റിൽ മാൻ, നമ്മളാണെങ്കിൽ സ്ട്രീറ്റിൽ നിന്നിട്ട് ടാക്സി പോലും വേറെ പുറകെ പോകാൻ വിളിക്കില്ല.
ഇയാൾ ടാക്സി വിളിച്ച് റെയിൽവേ സ്റ്റേഷൻ വരെ പോയി. സംസാരിക്കാൻ പറ്റില്ല. നമ്മളാണെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യും? അയാൾ പിന്നാലെ പോവോ? നമ്മളാണെങ്കിൽ അങ്ങനെ പോവോ? അയാൾ പിന്നാലെ പോവോ? ട്രെയിനിൽ ടിക്കറ്റൊക്കെ എടുത്ത് വീണ്ടും പോവോ? യെസ്, നോ. സോ സാന്ദ്ര, ശ്രീലക്ഷ്മി, ശ്രീഷ്മ, യെസ്, സോ മെനി റെസ്പോൺസ്. നോ, വി വിൽ നോട്ട് ഗോ ആഫ്റ്റർ ദാറ്റ് പേഴ്സൺ. നമ്മളാണെങ്കിൽ നമ്മൾ അവിടുന്ന് അവസാനിപ്പിക്കുമായിരുന്നു. ആദ്യമേ നമ്മൾ അവസാനിപ്പിക്കും. യെസ്, താങ്ക് യു ഫോർ ദോസ് റെസ്പോൺസസ് നന്ദന, സിയ, ദിയ, സൂര്യ, ജ്യോതിക, ദീപ. ഓക്കെ, സോ വി വിൽ നോട്ട് ഗോ ആഫ്റ്റർ ദാറ്റ് പേഴ്സൺ. നമ്മൾ അയാളെ കണ്ടു, അയാളെ പുറകെ പോയി സംസാരിക്കാൻ പറ്റുമെന്നെങ്കിൽ പറ്റിയില്ല. അയാൾ ട്രെയിനിൽ കയറിപ്പോയി. നമ്മളും പുറകെ ട്രെയിനിലൊന്നും പോവില്ല. നമ്മൾ തിരിച്ച് വീട്ടിൽ വന്ന് ചായ കുടിച്ച് കിടന്നുറങ്ങാൻ നോക്കും, അല്ലേ? സോ സോ ദാറ്റ് ഈസ് വാട്ട് വി വിൽ ഡു, ബിക്കോസ് ഇറ്റ് ഈസ് എ യൂസ്ലെസ് എക്സസൈസ് ദാറ്റ് വി ആർ എൻഗേജിങ്. ഏതോ ഒരാൾ അയാളെന്തോ ഒരു സിമിലാരിറ്റി, ഒരു പാച്ചിന്, ഒരു ബെഡ്റൂം വാളിലുള്ള ഒരു മാർക്കിന് വന്നു. സോ വൈ ഷുഡ് ഐ ട്രൈ ടു ഗോ ആൻഡ് ടോക്ക് ടു ഹിം ആൻഡ് ഓൾ ദാറ്റ്? So that is what we will do. So normal people, what will we do? We will just come back and have a cup of tea and then go to sleep. But here you can see that he is not an ordinary person. He decides to follow this man. അതാണ് ഇയാളുടെ ഒരു പ്രത്യേകത. നമ്മളൊക്കെ ഓർഡിനറി ആൾക്കാരാണെന്നുള്ളത് നമുക്കിപ്പോൾ മനസ്സിലായി, അല്ലേ? നമ്മളൊക്കെ ആണെങ്കിൽ ആവശ്യമില്ലാത്ത കാര്യങ്ങളൊന്നും അന്വേഷിച്ചു പോവില്ല. ഇയാൾ അങ്ങനെയല്ല. ദ ലിറ്റിൽ മാൻ ഇസ് ടോട്ടലി ഡിഫറെൻറ്റ് ഫ്രം ഓൾ ഓഫ് അസ്. അയാൾക്ക് ഇതിലേക്കാണ് നല്ല. വെറുതെ നിൽക്കുന്നിടത്തുനിന്ന് അയാളിപ്പോൾ ഓടി ഒരു യാത്രയിലായി കഴിഞ്ഞു. ഈ റോഡിൽ വെറുതെ അവിടെ എന്തോ വായി നോക്കി നിന്നിരുന്നതാണ്. അയാൾ പെട്ടെന്ന് ഈസ് നൗ ട്രാവലിങ്. നമ്മൾ സാധാരണ ട്രെയിൻ ജേണി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ കുറേ പ്രിപ്പയർ ചെയ്ത്, കുറേ മാസങ്ങളോളം പ്രിപ്പയർ ചെയ്ത്, നമ്മൾ ബാഗ് പാക്ക് ചെയ്ത് അങ്ങനെയൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ട്രാവൽ ചെയ്യുക. അല്ലാതെ റോഡിൽ നിൽക്കുമ്പോൾ പെട്ടെന്ന് എന്നാൽ നമുക്കൊരു ട്രെയിൻ പിടിച്ച് തിരുവനന്തപുരം വരെ പോകാമെന്ന് പറഞ്ഞൊന്നും ആരും പോയില്ല. So this is not something that a normal person does. So from this itself we understand that this little man is not an ordinary human being. He has got some kind of passion. So what is his passion? His passion is to find അല്ല, ജീവിത ലക്ഷ്യം തന്നെ അതായിരുന്നു, to find the man with the face on the wall. So when he finds this man, he is trying to follow him. And that is what he is going to do. He is going to follow the man in the train. അതാണ് അടുത്ത പാരഗ്രാഫ്. ഓക്കെ, who is going to read? Bhavana NS. Yes, sir. Yes, please. An empty one coming. Follow that taxi, I said and leaped in. Yeah, The that is driver what. man. This paragraph. Ah. I hastily purchased a ticket to Folkestone, hoping that I should catch him on the boat before sailed before me with his friends, and they disappeared into a large private cabin. So here he hastily. Yes, so this is another term that we might be familiar with. It is hastily. Haste എന്ന് പറഞ്ഞാൽ in a hurry എന്നാണ് അർത്ഥം. തിരക്ക് പിടിച്ച്. യെസ്, വെരി ഗുഡ് ശ്രീലക്ഷ്മി. സോ ഹീ ഈസ് ഹേസ്റ്റലി ഇൻ എ ഹറി. തിരക്ക് പിടിച്ച്. കാരണം ഹീ ഈസ് നോട്ട് പ്രിപ്പയർഡ് ഫോർ ട്രാവലിംഗ്. ട്രാവൽ ചെയ്യാൻ പ്രിപ്പയർഡ് ആയിട്ടൊന്നുമല്ല. അപ്പോൾ അയാൾ തിരക്ക് പിടിച്ച് കൗണ്ടറിൽ പോയിട്ട് ടിക്കറ്റ് എടുത്ത്
അതേ ട്രെയിനിൽ കയറും. കാരണം ഇവർ ഫ്രാൻസിന് ഷിപ്പിൽ പോകുന്നതിന് ഷിപ്പ് കയറി വേണം ഫ്രാൻസ്. ഇംഗ്ലണ്ടും ഫ്രാൻസും ആക്ച്വലി ദേ ആർ സെപ്പറേറ്റഡ് ബൈ എ സ്മോൾ വാട്ടർ ബോഡി കോൾഡ് ഇംഗ്ലീഷ് ചാനൽ. അപ്പോൾ അത് കടന്നു വേണം പോകാനായിട്ട്. അപ്പോൾ അവർ ഷിപ്പിൽ കയറി പോകുന്നതിന് മുമ്പ് അവരെ പിടിക്കണം എന്ന് വിചാരിച്ചാൽ ആ ട്രെയിനിൽ കയറും. ഈ പർച്ചേസ് അപ്പോൾ ഫോക്സ്റ്റോൺ എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലത്ത് നിന്ന് ഇറങ്ങിയിട്ടാണ് അവർ ഷിപ്പിൽ പോവുക. ബോട്ടിൽ കയറിയിട്ട് വേണം ഷിപ്പിൽ പോകാനായിട്ട്. ബിക്കോസ് ഷിപ്സ് ഡു നോട്ട് കം ടു ദ ഷോർ ബിക്കോസ് ദേ ഹാവ് എ ലാർജ് base which cannot be taken to the shore. So first you have to get onto a boat if you have to board a ship. So he thought that he will catch him on the boat before it sailed. But at Folkestone he got on the ship before him with his friends and they disappeared into a large private cabin. അപ്പം അയാൾ എത്തുന്നതിന് മുമ്പ് ഇയാൾ ഭയങ്കര ഫാസ്റ്റാണ്. ഈ man with the face on the wall is very fast. So when the little man tries to reach him at the ship, before he reaches there, that man has got into the ship and they disappeared into a private cabin. അപ്പോൾ ഷിപ്പിലൊക്കെ എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ ഓരോരുത്തർക്കും if you are traveling first class and all, you will get a separate cabin. ഫസ്റ്റ് ക്ലാസ് ടിക്കറ്റ് എടുത്ത് ട്രാവൽ ചെയ്യണമെങ്കിൽ യു വിൽ ഗെറ്റ് എ സെപ്പറേറ്റ് ക്യാബിൻ. നമ്മൾ വീട്ടിലൊരു റൂമിലിരിക്കണ പോലെ അതിൻ്റെ ഉള്ളിലിരിക്കാം. സോ അവിടെ വേറെ ആരും നമ്മളെ ശല്യം ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. സോ ലൈക്ക് ദാറ്റ് ദിസ് മാൻ ഹാസ് ഗോട്ട് ഇൻ ടു എ ക്യാബിൻ. ബിക്കോസ് ഹി ഈസ് ഇൻ എ ക്യാബിൻ ഹി കനോട്ട് ഗെറ്റ് ഇൻ സൈഡ് ആൻഡ് സീ. സോ ദ ലിറ്റിൽ മാൻ, നോർമലി നമ്മളാണെങ്കിൽ തിരിച്ച് അടുത്ത ബോട്ടിന് തിരിച്ച് ഫോക്സ്റ്റണിൽ വന്ന് തിരിച്ച് അവിടുന്ന് പിക്കാഡലി വന്ന് അങ്ങനെ തിരിച്ച് വീട്ടിൽ വരും. ബട്ട് ദിസ് മാൻ, he is not an ordinary man. He decides to go into the ship. He decides to travel to France. ഷിപ്പിൽ ട്രാവൽ ചെയ്യുമ്പോൾ എപ്പോഴെങ്കിലും അയാൾ റൂമിൽ നിന്ന് പുറത്തു വരും. അപ്പോൾ സംസാരിക്കാന്നുള്ള വിശ്വാസത്തിലാണ്. So that is what he is planning to do. He plans to talk to that person when he gets an opportunity in the ship. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് അയാൾ ഷിപ്പിൽ ട്രാവൽ ചെയ്യാനായിട്ട് തീരുമാനിക്കുകയാണ്. നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ നമ്മളാണെങ്കിൽ തിരിച്ച് വീട്ടിൽ വരും, കിടന്നുറങ്ങും. പക്ഷേ the little man he's so passionate about this man with the face on the wall. He somehow wants to connect with him, somehow wants to talk to him, because he has the same face that has appeared. നമുക്ക് പെയിൻറ്റഡ് ഒന്നും പറയാൻ പറ്റില്ല. It has appeared on his wall, his bedroom wall. അപ്പം എൻ്റെ ബെഡ്റൂം വാളിൽ വന്ന ഒരു ഫേസ്, അത് യഥാർത്ഥത്തിലുള്ള ഒരാളെ എനിക്ക് കണ്ടുപിടിച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ എനിക്ക് അയാളായിട്ട് ഇൻട്രാക്ട് ചെയ്യാനൊരാഗ്രഹം. So that is the passion, that is the desire with which he is following. So a person who was standing aimlessly on the street is now traveling to France. വെറുതെ വഴിയിൽ ഒരു പ്ലാനും ഇല്ലാതെ നിന്നിരുന്ന ഒരാൾ ഇപ്പോൾ വേറൊരു രാജ്യത്തേക്ക് ട്രാവൽ ചെയ്യാണ്. So this is not something that happens commonly in anybody's life. So this is all very mysterious things. നമ്മൾ വെറുതെ നിൽക്കുമ്പോൾ പെട്ടെന്ന് ഒരു സ്ഥലത്ത് വേറൊരു രാജ്യത്തേക്ക് പോകാം എന്ന് പറഞ്ഞ് തീരുമാനിച്ച് നമ്മൾ പോവാം. Never do that. So this is something that happens to him. So that is the spirit of determination that he has got to somehow interact with. ഒരു പ്ലാനും ഇല്ലാതെ ഒരു യാത്രയിലേക്ക് തിരിച്ചിരിക്കുകയാണ്. So let us see what happens to him maybe in the next class. I think we will stop here and continue to see what happens to this man in the next class. So that's it for today. Thank you for joining. Have a nice afternoon. Goodbye. Thank you, sir. 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 Thank you. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you. Thank you.